jamoaning olqishiga erishib kelayotgan mehmonlarim oshxonasi alohida talab qildik. 外贸优品货内销平台，培育外贸企业自主品牌，建立直达企业的。要促进良性竞争，引导企业为国优势差异化发展。通过不断。On principle and voiced strong opposition to separatist movements and foreign interference in China's internal affairs. Both countries pledged to boost high-level exchanges and expand cooperation in connectivity, high-tech, green development, and cultural ties. Dusita Sauka reports from Hanoi. President Xi noted that choosing Vietnam as the first destination for his overseas visit this year reflects the high value China places on bilateral relations, as well as the deep bond shared by the two countries. Vietnamese leadership echoed this same sentiment, saying that strengthening its relationship with China is not just a priority, but a key part of its overall foreign policy strategy. So there is a willingness from both countries to expand cooperation in digital transformation and science technology, and in making these areas a new bright spot in China-Vietnam relations as they look to further cooperate and incorporate key technologies to promote a more balanced trade and higher quality investment. Authorities say Chinese border officers handled 163 million entries and exits from January to March, marking an increase of 15%. Mainland residents accounted for the majority of cross-border trips, totaling over 80 million. However, the sharpest growth came from foreign nationals, who made over 17.4 million crossings, up 33% from the same period last year. Residents of Hong Kong, Macau and Taiwan made 65 million trips during the period. The 137th edition of the China Import and Export Fair has opened in Guangzhou. The Canton Fair runs until May 5th in the southern Chinese city. The organizers have set up nearly 73,000 booths for exports and about 1,600 for imports. Over 30,000 companies are participating in the event. Established in 1957, the Canton Fair convenes twice a year in Guangzhou, serving as a barometer of China's foreign trade. Japanese Prime Minister Shigeru Shiba says Japan will not rush into an agreement in the upcoming trade talks with the United States. He made the remarks during the session of the House of Representatives Budget Committee on Monday. Shiba emphasized the importance of achieving a result that aligns with Japan's national interests. Among the series of tariff measures introduced by the US, the one that has raised the greatest concern for Japan is the tariff on automobiles. Singapore will hold its next general election on May 3rd. On Tuesday, Singaporean President Tharman Shanmugaratnam dissolved Parliament, officially starting the election process. The nomination day will be next week on Wednesday. Prime Minister Lawrence Wong will lead the ruling People's Action Party into the contest. In sports, Ma Ning and Fu Ming from China lead on the race and officiate for the 2025 FIFA Club World Cup. The new flagship club competition will take place in June and July in the United States. The referees will carry body cameras on a trial basis at the very first edition of the 32-team tournament. And that's the news. I'm Sydney. Hello and welcome to World Today. I'm Diane. Coming up, Chinese President Xi Jinping has таван баримт бичигтэй гарын үсэг зурах арга хэмжээнд хамт оролцжээ. Хоёр талбаас бүгд найрамдах хятад ард улс бүгд найрамд生活美好。
ormai decoxado in corriere mano a mano fatalo su mo dai 经典余音绕梁，举头望明月，低頭思故鄉。款款訓練緊啲學生去擁抱新媒體，成為自媒體，擁抱 AI 使用。帮助企业拓宽销路，助力企业出口转内销。总台中国之声记者专门报道。 Joining us now is Professor Chu Cheng, Fellow of the Belt and Road Research Center at Ministry joined by Siru Ranaraja, Director of the Belt and Road Sri Lanka think tank. But first of all, Professor Chu, what do you make of the significance of President Xi's visit to Vietnam? I think this visit is actually one of the most Wažujeme za svůj cíl přání lidí různých zemí na lepší život, založené na společném jednání, budování a sdílení. Neustále upevňujeme 而是在描写一位采莲人看到鱼儿欢快地在莲叶间嬉戏。企业也纷纷发布支持外贸产品内销举措。海南国际经济发展局副局长黄水透露，我们相信。 Kırdık karşı. Сезіну және жүрегімен ойнап, сол жүректен жүрекке жеткізу керек. Яғни Я могу найти ответ. Мне для вселенной закрыли историю. Павел берется. When the days are over and I close. Освещение. Hyundai намерена расширить свой модельный ряд спортивных автомобилей, представив новую линейку N-Sport. Компания уже подала заявку на регистрацию этого названия. Как и ряд других автопроизводителей, Hyundai решила внедрить промежуточный спортивный пакет, который займет место между N-Line и полноценными N-моделями. Такой же подход давно используют BMW, у них M-Sport, Mercedes-Benz, AMG Line и Audi S-Line. Пока Hyundai не раскрыла детали, но можно предположить, что N-Sport получит форсированные моторы, улучшенную подвеску и спортивный обвес. Одним из первых автомобилей в линейке может стать Hyundai Elantra N-Sport. Если он займет промежуточное положение между Elantra N-Line и Elantra N, то его мощность может составить примерно 225-230 лошадиных сил. Компания Audi официально представила новое поколение универсала A6 Avant, вернувшись к традиционному названию после запутанной стратегии с индексами A6 и A7. На старте продаж Audi A6 Avant будет доступен с 2-литровыми бензиновыми и дизельными моторами. Оба сочетаются с 48-вольтовым стартером-генератором. Мощность каждого мотора составляет 204 лошадиные силы, коробка, 7-ступенчатый робот. Полный привод заявлен только для дизельной версии. На вершине моторной гаммы стоит 3-литровая шестерка мощностью 367 лошадиных сил. Заявленный разгон до сотни 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км в час. A6 Avant практически полностью повторяет по дизайну универсал A5 Avant. Отличаются только габариты. Внутри установлен фирменный цифровой кластер, который включает мультимедийную систему, экран приборки и дополнительный тачскрин для переднего
переднего пассажира. Проекционный дисплей остается отдельной опцией. Кроме этого, оснащение включает 4-зонный климат-контроль, панорамную крышу и аудиосистему. Бизнес FM. Бірінші іскерлер радиосы. Автокөлік иелері. Қытайда жасалған Капсен премиум брендінің шиналарын ұсынамыз. Табиғи каучуктан және жоғарғы технологияны пайдалана отырып жасалған Капсен шиналары жолда сенімді ұстау, максималды қауіпсіздікті және кез келген ауа райында ыңғайлы жүруді қамтамасыз етеді. Капсен премиум Chinese tires. Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10. Авторадио.